Okay, now we'll present you some baton or stock techniques, active and passive, also for defense situations. He explains it first in German, and I try my best to translate. Let's go. Okay. Ja, Basic Training bei der Polizei Basic training in the police force. ist immer ganz normal. Das Regular Ziehen, training, das Ziehen, das Öffnen, Up, oben, position one, ablegen, auf laying der on the Schulter, shoulder. in der Ready-Position. In the position ready. Ja, das Gleiche Das gibt same. dann auch noch mit dem Öffnen nach unten. With the opening Ja, down, und dann auch wieder Ablage auf die Schulter. followed by lay on the shoulder, rest, standby position. Okay. Was auch noch gibt, ist aber jetzt noch nicht so populär, dass wir eben das Öffnen nach vorne machen. That's sodass wir another dann possibility open on the directional, on the front side you have in der Defense-Position sind. Das heißt, wir können jetzt blocken, oben, unten, links, rechts. Ja, je nachdem, ob Schläge, Tritte oder Ähnliches kommen, dann kann man rausgehen, kann die dementsprechend noch. that's the opportunity to block and defend punches or fight with the kicks from every side, up, down, front, left, right. Ja. Das ist so das Basic-Training. Das Schlagen, das sparen wir uns jetzt, weil das kann jeder, der einen Stock hat. Basic Das gehört training, dazu. no fighting. We know the hitting, so we show something different, which is more interesting. Okay. Wir machen jetzt einen Warm-up-Flow. First we have a warm-up. Einfach ein bisschen Reaktion und Handling mit meinem Gegenüber. So you train the reaction on the one side, synapse overflow on the other side to warm up the joint. You see he's using also the stick in a short position. And in the long position. And at the end, there's a lever. We call it violin. La la la. See, he's dancing. Okay. Da muss man natürlich üben. Ja, es ist You have to practice a lot. It's very intensive training. dass die Leute einfach ein Gefühl für das Gegenüber kriegen. Wann nutze ich den Stock, wann setze ich ihn ein und wie reagiert man gegenüber. Training is so far important that you have you get a feeling for your training partner when you use the stick, when you use hand-to-hand combat. So to get the feeling for the partner, that's also for the warm-up, with or without the stick. Was jetzt immer mehr kommt, sind What's coming up more and more? Rest modes, und Fixierungstechniken mit dem Stock. takedown and rest techniques. Ja, das heißt, wenn man mit einem Partner arbeitet, der wesentlich kleiner ist, mit einer Frau oder Ähnlichem, die nicht die Kraft aufbringen können oder eben das Gewicht, dann kann man sich den Stock zunutze machen und dann einen Takedown zu machen. Ja? When you have to go for a takedown with a partner, which is not so massive as you, or and doesn't have the weight or the height you need, it is very useful to use the stick to get it done. Schnell den Stock. Ja, und weiter. Ja, gleich fahren aus. Können wir hier. Pulls up, pressure against the. That's it. And the lever on both sides. So even if you're not as strong as your opponent, with a lever to the muscles, you get him down. Ja, langsam. Now Wichtig again dabei ist, slowly, dass it's der very Kopf important nicht vorne ist. that und the er kann head sich is not in drehen. front of him, otherwise he can kick you. Ich habe ihn hier. Always on the back side. Now is the pressure point, Und jetzt kommt der Druckpunkt. and the second partner can do whatever he wants. Arm Fingers, ist gepinnt. lever, wrist level. Genau, Arm ist gepinnt. Kann ihn unterstützen. And with the arm inside, you can support it with the stick. Andere Technik. Another technique is Bist du? he's coming from the back, coming forward, Durchführen. gets the wrist. Again, remember the violin? Do, re, mi, Yes. fa, sol. He's singing the song. Now for you. he's in Seoul. Right, and it's like a dragon. I let my dragon climb. And now we can bring it back. Down, 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 runter, runter, runter. So it's very easy to combine it with the takedown. So, bleib mal unten. See there? So. Wenn er die Arme unter dem Körper hat und sie nicht If rausbringt. the arms would be under the body, Und die Beine zusammen. how do you get them out? Beine zusammen. Beine zusammen. Über Kreuzband, Schatz.
Danke. So, what most of the people do, gehen hier rein und heben hier raus. Ja. Most of them, they're doing this technique, which is Yeah. not so good. He's showing something different. Uh-oh. Take a look on the side. You will see the... He's paid. See the level? Vamos, komm. So! He's going for the feet. There's the pressure point to get out the arms. Massage. Yeah, shiatsu. That's shiatsu. Okay. You can walk again. It was a good show. Very good. So, Zugriff von der Seite. Now, a takedown from the side. He's talking to him. You see the pressure point in the upper arm? He's going from the back in front, takes the lever. And then he's down. He coming from the back, front takes the stick, and just goes down. Without muscle use, just brain. It was the elbow lever he used. Genau. Noch einfacher, das was Much more easier. was er gesagt hat. Is That's he me. comes up, see the elbow? He goes in the elbow. Second arm comes, takes the wrist of the hand, back of the hand, come up. There we have the lever inside the elbow. That's the violin, because it's happiness. You always smile together. Ja, andere Seite. On the other side, it's the same from the front, and you can bring down. It's the same level, only coming from the front side. Also here we have levels from the wrist level and the elbow. Ja. And this level, see, the level, if you pulls him down, he feels more pain. Therefore, the partner is it much more easier to rest, cuff him, whatever he wants to do. Möchte jemand probieren? Is there any free will person who wants to try it? Come. Warte, Massage? No, wait. First him. Then the chief. First. No. So, wechsel gerade durch. Move too fast. Brauchst du eine Maske? Nein. Ich bin hässlich nur dafür. Du bist geil, echt. Ach, darauf habe ich mich den ganzen Tag gefreut. Deswegen habe ich dich gemeldet. Also du kriegst erstmal den Beinzieher. Ja, das We ist start with a pressure point. Easy. One. Oh, baby, stop. Hallo? Is that easy? Kommt klar, alles gut. Man muss es Was mal hast du gefühlt? Kannst du einen Widerstand leisten? Beine ist schwer, ne? Bedingt, ja. Ist das der Überraschungsmoment dafür? Ich komme von der Seite, nehme die Arme. Ja. Okay. Rein. Ich habe schon mit dem Marker. Geh jetzt hier rüber. Stopp. Okay. Was? Geht noch eins? Ja. Nicht. Ja, Geht noch? Okay. Einer geht noch durch. Violine. Okay. Langsam. Stopp. Nein, nicht. Alles gut. Du hast dich gerechnet. Ja, deswegen ja. You know the princess? Down, runter! Und die einfache Violine machen. The easy violin is this one. Use it. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. There we go. The chief, you want to have one? You want to try? That's smart. Smooth. I will try here. Yeah, you would try. Yeah, try. You try. Put it out. Open it. Open it. Yeah. One. Okay. Yeah, like this. You have to hold him here. Yeah. Press and press. do your head on the other side, on the back. I'm going to take over. Okay. Yeah. Okay. Okay, let loose. Let loose. Get him. Yes. Then you can go. Okay. See? Oh! I make it. That's it. Noch jemand? Anyone else? Huh? Ja. Otherwise, we say thank you and hope you enjoyed a little bit the show. Thank you. Okay.